la presentación del capítulo 8. This is chapter 8, presentation. Okay, ¿están viendo la presentación? US History, capítulo 8. ¿Sí lo están viendo? Sí. Okay, good. All right. So this is the chapter 8, US History chapter 8 presentation, Growing Pains, 1790 to 1820, first part. So esta es la presentación del capítulo 8 de US History, Dolores de Crecimiento, de 1790 a 1820, primera parte. Y aquí tenemos... Voy a intentar ya en el futuro siempre poner la línea de tiempo porque la línea de tiempo nos ayuda a ver cuándo pasaron las cosas, right? So in the future, I'm always going to try to remember to put this timeline in here because it helps us to look at the timeline to see when things were happening. Plus, you get these cool pictures. También te dan esas imágenes interesantes y bonitos. All right. So, en este capítulo tenemos los raíces de los partidos políticos. Todavía no habían partidos políticos así como tenemos hoy en día, pero había gente de distintas ideas acerca de cómo debería ser el país y empezaron a formar grupos y a fin de cuentas acabamos con partidos políticos. Pero esto ahorita en esta época apenas están empezando. So we've got the roots of the political parties happening during this period of time. We don't have the official political parties like we have now at this point, but we have people with kind of there's two distinct ways of looking at how the country should be. And eventually these people kind of form two different groups, and eventually we end up with political parties. So, aprobar o no la nueva constitución fue asunto de mucha controversia. Los antifederalistas no querían aprobar la nueva constitución porque fue escrito en secreto por 57 hombres de propiedad, negocio y dinero. Muchos no querían aprobar la constitución porque no especificaba los derechos individuales. So whether or not to approve the Constitution was actually an issue of a lot of controversy. Anti-Federalists did not want to approve the new Constitution. One reason was because it was written in secret by 57 men of property, business, and money. And the other reason that a lot of people didn't want to approve it was because it did not specify individual rights. Los federalistas abogaron por la nueva constitución. New Hampshire fue el noveno estado en aprobarla, haciéndola ya vigente en 1788. El primer congreso fue elegido y empezó a gobernar en marzo 1789. Como habían prometido, porque la manera en que hicieran que ganaran 9 estados a favor de la Constitución fue con comprometerse de añadir lo que llamamos la Declaración de Derechos. Y en vez de escribirlo en el cuerpo de la Constitución, esa Declaración de Derechos fue añadido en forma de las 10 primeras enmiendas a la Constitución. Pueden ver al capítulo, ahí hay una tabla que pone, una tabla, ¿así se dice? No sé. Una gráfica en que ponen las 10 enmiendas, las 10 primeras enmiendas y qué derechos dan. All right, so if you look in the chapter, in the first section, there's actually a graphic with all of the first 10 amendments listed in simple form, not in their actual written out form, but in simple form so you know which rights each one of those amendments gives you. So ahí en el capítulo lo escribieron no en el lenguaje que está en la Constitución o en las enmiendas, sino que en el lenguaje simple, y ahí te pone todos los derechos que dan esas 10 enmiendas. Claro que una de las más famosas es la primera,
que es la libertad de hablar y la libertad de religión. Right? So, y luego la segunda, que desafortunadamente también es muy famosa, que es el derecho de tener armas. Right? So, you've got all of them listed there. The most famous that we usually talk about is Amendment number 1, which is the right to free speech. And of course, today we have a big debates over the Second Amendment, which is the right to have guns. Okay. Dos facciones. Así es como empiezan los partidos políticos. So we have two factions, and this is how the political parties start to happen. ¿Estás bien, Salvador? One page that says Alexander Hamilton. That's all we're seeing. And on the left, we're seeing, but very small. Yeah. So I don't know if that's what you're sharing, the Alexander Hamilton. Actually, you know what? I can just do this. Maybe it's not. We're not getting it because I'm not reading what you're reading. Let's see. Tesorero and Federal. Yeah, that's the next one. Is that the one you're looking at? No. So now are you seeing the first slide? Here. No. Déjalo, hago otra vez. We're still seeing the same page. Okay. ¿Y esta? ¿Y ahora? Ahora sí. Yeah, okay. Okay. Es que sí se miraba, pero se miraba bien pequeñito. Se miraba toda la pantalla. Oh. Entonces no alcanzábamos a abrir esa porque estaba muy chiquita. Oh, sí, cuando lo estoy leyendo en ambos inglés y español necesito enseñar los dos, pero así no es necesario. Okay, so okay, wait. Okay. So ya hicimos este de los raíces y ahora las dos facciones que al final de cuentas empiezan siendo o llegan a ser partidos políticos. So, una de las facciones son los federalistas y las ideas que tenían en común eran: creían que el derecho de votar se basaba en ser dueño de propiedad. Opinaban que la revolución no debía de cambiar los papeles sociales tradicionales, los heredados de Inglaterra, esos papeles sociales que venían de Inglaterra, con aristocracia, por ejemplo. Que no debía de cambiar los papeles sociales de hombres y mujeres, ni entre blancos y otras razas, y sobre todo las personas de descendencia africana. Creían que habían diferencias de rango e inteligencia en la gente. La idea de que todos los humanos fueran iguales era una idea ridícula para ellos. Las mujeres y la gente que no era de raza blanca debían de saber y respetar su rango de segunda clase. So the Federalists had certain ideas in common. They believed that the right to vote was based on being a property owner. They also believed that the revolution did not change traditional social roles, the ones that they had inherited from England. So they believed in an aristocracy. They did not believe that the roles of men and women had changed. They did not believe that the roles of white people and people of other races had changed, especially those of African descent. They believed that there were differences of rank and intelligence. The idea that all humans were equal seemed to them to be a ridiculous idea. And women and people of color should realize that white people were in charge and they should respect their second-class position. Los republicanos demócratas tenían ideas distintas a las de los federalistas. Thomas Jefferson fue uno de los republicanos demócratas más famosos. Él escribió la Declaración de Independencia y escribió esas palabras famosas: todos los hombres son creados igual. Aunque no lo creó
para gente de otras razas, pero ni para mujeres, pero de todos modos había escrito eso. So, en su mente, algunas personas sí eran iguales. Jefferson creyó que la mejor república consistiría de granjeros autosuficientes, dueños de sus terrenos. So, él pensó que la manera de hacer un país estable sería que hubieran muchos granjeros, no muy grandes, no de negocio muy grande, pero granjeros con su propia propiedad, autosuficientes, no necesitando importar nada de otros países ni nada así. Le pareció que los que habían escrito la nueva constitución favorecían a los ricos comerciantes. No extendió sus ideas de igualdad a las mujeres o a la gente de color, como ya dije. No estaban a favor de un gobierno central muy poderoso ni de una aristocracia. Algunos del norte denunciaron la esclavitud también. Algunos de los republicanos demócratas denunciaron la esclavitud, pero no eran todos. Acuérdense que Thomas Jefferson era un dueño de esclavos. All right. So the Democratic Republicans had ideas that were different from the Federalists' ideas. Thomas Jefferson was one of the most famous Democratic Republicans. Jefferson believed that the best republic would be a republic that consisted of autosufficient, I know there's another, self-sufficient farmers who were owners of their own property. Now, he wasn't necessarily talking about people owning a lot of land, but people who could be self-sufficient on the amount of land that they held. He felt that the people who had written the Constitution were favoring rich business people over land, self-sufficient farmers. His ideas about equality did not extend to women or people of color. So he was definitely believed he was a white supremacist, we can say. The other Democratic Republicans were not in favor of a strong central government, nor an aristocracy. There were some in the North, some of the Democratic Republicans in the North also denounced slavery. Okay. Preguntas, questions? Okay. Alexander Hamilton, tesorero y federalista, sus tres reportes. So Alexander Hamilton fue escogido por Washington para ser el Secretary of State, el tesorero de la nueva república. Él era uno de los federalistas, creó un gobierno central fuerte. Creo que el sistema británico era un buen sistema en varias maneras. Y él hizo 3 reportes más o menos sobre el estado del estado, de la nueva república, y con sugerencias de qué se debía de hacer, ¿ok? So, hubiera puesto aquí EU. So, él hizo un reporte del crédito público. El EU debe honrar todas sus deudas, incluyendo los billetes hechos por los estados previamente. Sugirió crear bonos estatales y cambiarlos por los billetes, porque si se acuerdan del capítulo anterior, los billetes que habían hecho los estados no valían casi nada, no valían lo que decían que debían de valer. Okay, so él dijo, pues tenemos que honrar esos billetes o la gente no va a tener fe en nuestro gobierno.
Pero algunos no estaban a favor porque previamente los especuladores habían comprado los billetes por un precio muy bajo a los veteranos desesperados. Si se acuerdan, hubo muchos veteranos que hasta estaban casi muriendo de hambre porque los pagaron con esos billetes y nadie quería aceptar esos billetes y estaban en peligro de perder sus terrenos. Y habían vendido esos billetes a gente que tenía más dinero, porque esa gente de más dinero sabían que después los compraban muy baratos y que después iban a subir en precio. So, a algunos les pareció injusto la idea de Hamilton de cambiar esos billetes por algo del mismo valor, como los especuladores habían comprado los billetes tan baratamente. Okay, so Alexander Hamilton, Secretary of the Treasury and a Federalist, made 3 reports, sort of about, they were reports that gave an idea of what, the state of things was, and also suggestions for how to fix certain problems. So the first one was the report on public debt. And in this report, Hamilton said that the U.S. should honor all of its debts, including the paper money that had been made by the states previously. If you remember, that money wasn't worth it wasn't worth its own face value. He suggested creating bonds, federal bonds, and issuing those bonds to people who would turn the paper money in. In other words, buying the paper money with these bonds that would pay interest. Se me olvidó decir eso. Los bonos estatales pagan interés a los que los compran. So ganan dinero al comprarlos, right? Some people were not in favor of this idea in terms of the paper money, because when the veterans who'd been paid with that paper money were desperate for money, people who did have money were buying those bills up for much less than their face value, because they knew if they held on to them, they would eventually recuperate their value. So in this way, they made money off of them by buying them at a low price and selling them back to the government at a high price. It didn't seem fair to them that the government would pay the original price to the speculators. Hang on, please. Oh, come on. Ay, perdón. Tengo que hacer algo rapidito. Okay. El segundo reporte que hizo fue el reporte de un banco nacional. Sugirió crear un banco nacional para controlar el dinero, para que los estados no estuvieran indiscriminadamente imprimiendo dinero que después perdiera su valor. So, él sugirió crear un banco nacional que haría el dinero. Así todos tendrían el mismo dinero. Algunos dijeron que la Constitución no permitiría eso, el de un banco nacional. Thomas Jefferson no estaba a favor del banco nacional. El banco que creó Alexander Hamilton se moduló en el Banco Nacional de Inglaterra. Okay, so the second report that Alexander Hamilton made was the report on a national bank. He suggested creating a national bank. Part of the reason for this was because the states were kind of indiscriminately printing money, which leads to inflation and the devaluing of the money. And so he wanted to have a national bank so that the federal government could have control over the issuing of money. And some people, including Thomas Jefferson, said that the Constitution did not permit creating a national bank. They used the implied powers clause to get around that.
Los que dijeron que la Constitución no permitiría un banco nacional, la respuesta de Alexander Hamilton fue que en la Constitución hay unos poderes llamados poderes implícitos, que no están ahí directamente dichos, pero que son implícitos, y eso de controlar el billete, el dinero, decía Alexander Hamilton que era un poder implícito de un gobierno nacional. El último reporte que hizo fue el reporte de las fabricaciones. Para recaudar fondos, implementó un impuesto sobre el whisky americano. Fue un impuesto muy pequeño. Él lo defendió porque dijo que los productores del whisky no tenían que pagar el impuesto si aumentaran un poquito sus precios para que el consumidor pagara el impuesto. Pero sí enojó a algunos con ese impuesto. Impuso tarifas en los productos importados para promover la fabricación americana. Para que la gente no estuviera comprando tanto de Inglaterra o Europa, impuso tarifas para que fueran más caras esos productos, y para que la gente americana fabricaría sus propias cosas. Aparte de eso, lo que no puse aquí, pero es importante, a ver si me acuerdo de incluirlo después, bueno, el gobierno sí aprobó dar dinero a los negociantes, a los fabricadores, para que se pusieran en fabricación. Okay, so the last report was the report of manufacturers. One thing he did was to put a tax on American-made whiskey. This was to help pay down the United States debt. It was a very small tax, and he felt that it could be passed on to consumers, but some people still objected. He also put authorized tariffs on imported products in order to promote American manufacture. And something that I forgot to put on the slide was that he also authorized subsidies from the American government to help American manufacturers start manufacture. Okay. All right. Siguiente. Wait, where's the next slide? Okay. Okay. A ver, quiero averiguar que sí es correcto. Okay. También el acto de la naturalización de 1790 define quiénes eran ciudadanos. So, el Congreso hizo un acto de naturalización, y la definición para ellos de ciudadanos: solo los blancos de buen carácter podrían ser ciudadanos. ¿Quién sabe qué constituye buen carácter? En la mayoría de los estados, solo los hombres blancos con propiedad podrían votar. O sea, gente sin propiedad podría ser ciudadano. Tenían que ser blancos de buen carácter. Y mujeres también podrían ser ciudadanas, siempre que fueran blancas de buen carácter. Pero en la mayoría de los estados, solo los hombres blancos con propiedad podrían votar. So, muchos ciudadanos no podían votar. Solo en New Jersey las mujeres de propiedad sí podrían votar hasta el 1807. So, the new Congress defines citizenship. The Naturalization Act of 1790 defines who would be considered citizens. And only only white people of good character could be citizens. I'm not sure what good character means. In most states, only white men with property could vote.
In other words, you could be a citizen but not be eligible to vote if you did not have property. And in New Jersey, women who had property were actually able to vote until 1807, when they threw that right out for women. Okay. All right. So, mientras tanto, no tengo la insurrección doméstica aquí, se me olvidó ponerla. Ok, otra cosa. Mientras tanto, están ocurriendo insurrecciones internacionales y también domésticas. En Francia hicieron una revolución en 1789 rechazando, I should put it here, la monarquía. Rechazando la monarquía. Al principio, la gente de los Estados Unidos pensaba que esto era simplemente la continuación de una lucha republicana en el mundo. Lo veían como una progresión natural en que todo el mundo se convertiría en repúblicas como la de los Estados Unidos, más o menos. Pero en 1793 los franceses ejecutaron el rey, y de 1793 hasta concluir el 1794 por lo menos, hubo un periodo muy violento llamado el terror. Los federalistas vieron el terror, ¿ok? Mataron a mucha gente. Cualquier sospecha de que eran en contra de la república y los mataron con la guillotina. Así se dice guillotina, ¿verdad? Los federalistas vieron esto como la anarquía y les causó repudiar la democracia directa. Dijeron que el problema en Francia se causó con la democracia directa porque sí, los franceses querían la democracia directa. Pueden ver el capítulo y hay un poco más detalle acerca de ese periodo del terror. El Comune se llamaba. Tenían miedo que los americanos iban a querer hacer algo similar. Los republicanos demócratas creyeron que la violencia del terror era el precio de la democracia. Right? Que los fines justifican la manera en que se hace, la manera que se usa para llegar al fin. Okay, so we have international revolutions and domestic insurrections going on. In France, they had a revolution in 1789 and they got rid of the monarchy. At first, people in the United States thought that this was simply a continuation of a generalized Republican, fight for republicanism in the world. So they kind of thought that this was a progression where, gradually other countries in the world would become republics like the United States. In 1793, though, the French executed the king, and from 1793 through the end of 1794, there was a very violent period called the Terror. This is when the Commune was active in Paris, and they executed a lot of people just on suspicion of being against the Commune. So it was a very bloody and violent period in French history. The Federalists in the United States, seeing this, said, oh my gosh, this is the result of direct democracy. You let everybody have the right to the vote, and so what you get is anarchy and violence. They were afraid that Americans were going to want to do something similar. Since they set themselves up in the top place there, I guess they had a reason to feel afraid of that. And the Democratic Republicans believed that this violence, on the other hand, they believed that this violence was just the price you had to pay to get democracy.
Cuando Francia declaró la guerra contra Inglaterra y Holanda en 1793, un diplomata de Francia llamado Genet vino a pedir ayuda del gobierno americano, bueno, más bien a colectar las deudas que le debíamos. Y los británicos respondieron por capturar naves involucrados en comercio con los franceses. Empezaron a capturar naves americanos, a capturar los soldados y forzarlos a luchar al lado de los británicos en contra de los franceses. El Tratado de Jay fue un tratado de amistad entre los Estados Unidos y Gran Bretaña para poder acabar con ese problema de que estaban capturando a los naves americanos. Pero tenían que tener cuidado también porque igual que hoy en día no queremos darles armas a Ucrania porque no queremos que los rusos nos vean como enemigo declarado. Estaba pasando lo mismo en aquellos tiempos porque el gobierno americano estaba entre los británicos, los franceses y los españoles que estaban batallando. So, tenían un lugar un poco tenuoso. Hicieron ese tratado con Gran Bretaña y después los españoles no querían que Inglaterra y los Estados Unidos intentaran capturar territorio suyo o que interfirieran en su negocio en el mar, y firmaron el Tratado de Pinckney, dándoles derechos a los comerciantes americanos de usar los ríos Ohio y Mississippi y el puerto de New Orleans. So, when France declared war against England and Holland in 1793, they sent a diplomat named Genet, who came to ask the American government for help, since they'd helped the Americans in the Revolution, right? And because of this, the British responded by starting to capture American ships that were involved in business with the French. And so the United States, finding itself in this rather tenuous position where there's three great European powers, France, Great Britain, and the Spanish, all jockeying for power in the Caribbean and the Atlantic. The United States is a new country, and so it's in this kind of tricky position of whether or not to make alliances, because of making alliances with one will make enemies with the other. So this treaty that Jay made between the United States and Great Britain stopped the British from capturing American ships. There are other things included in the treaty that you can see in the chapter. As a result of this, Spanish were worried that the United States and England might try to take Spanish territory, and which, you know, really wasn't theirs, right? But anyway, and so they signed this Pinckney Treaty with the United States, giving American business people the right to use the Ohio and Mississippi rivers and the port in New Orleans. And this made it easier for people who were in the western part of what was then the United States to get their goods to the East Coast, because they could send it via the river route instead of overland. So ese tratado con España, que les dio el derecho de usar los ríos y el puerto de Nueva Orleans, fue muy bueno para los comerciantes americanos, porque ahora los del oeste, de lo que era el país en aquel entonces, podrían usar los ríos en vez de tener que atravesar todo el terreno que estaba entre ellos y la costa. All right. La insurrección en Francia dio lugar a una insurrección en Haití. Tengo una serie de videos que les voy a enseñar acerca de esto porque es algo muy complicado. Y la revolución de Haití engendró mucho miedo
en los que esclavizaron a la gente. All right. So, let's see, I did this. Okay, so the insurrection in France had repercussions in the Caribbean, particularly in Haiti. I'm going to show you a series of videos about what happened in Haiti because it's actually a very complex situation. So I'm not going to describe that more here, but the revolution in Haiti made slave owners very nervous and scared, and probably caused them to crack down and dig in even more in support of slavery in the United States, and in support of things like not allowing slaves to read or write. So ese miedo que tenía la gente esclavizante sí se realizó en los Estados Unidos con leyes más estrictas sobre la gente esclavizada y probablemente con la prohibición de enseñarles leer y escribir, porque no querían que supieran de esa revolución de Haití. All right. They did not want the enslaved people to know about the revolution in Haiti because it was the first revolution of enslaved people. Okay, so let's see. I think that's it. Ya acabé. So let's see. A ver cómo salgo de aquí. All right, all right. Deja parar la película. Bravo, Salim.